حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح. Thank you for coming to open the mock-up. I just wanted to introduce a couple of prime movers here for the project. Our architect, Walter Hesberger. Brother Fuad Isa. Our construction manager, prime mover. The purpose of today's session here is to see the mock-up, and Walter gonna explain to us a couple of things. Why do we have a mock-up, and what is the color selection process for the mock-up? Walter? Okay. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين. You can see the windows are, we have mini blinds between the glass, which serves a couple purposes, keeping the sun out, but also it has some U value to it. And the glass has it's an E glass, so we get U value out of that. And also, all this goes up to make you know, a very energy efficient building. And at the sill, the same situation. The flashing comes underneath the sill, down across the sheathing and out, and so that any water trapped in there will go down and come out at the bottom. This is not like regular stucco. Regular stucco is cement. You have to have joints every so often because it moves. This can move, but it's an well, it's an acrylic. Acrylic. It's an acrylic finish. So that we don't need any joints at all. If the joints we put in are truly aesthetic. It moves, it allows for expansion, contraction. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين لا يعملون لغاية إلا صلاح المسلمين. من قد أبوا إلا الصلاح بديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا